uplifting way to begin this special occasion. The invocation created a divine atmosphere as the ancient original lines of Saint Purandaradasa in Kannada, along with their translations in Sanskrit, Telugu, Tamil, and Malayalam were rendered so beautifully. The seamless harmony reflects the spirit of the Upanishad Ganga series, now launching in Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, and English. The song conveys a profound truth. True freedom is found only in surrendering at the Sri Guru's feet. Without the Guru's grace, even the study of countless scriptures holds no meaning. It is through devotion and Guru's blessings that we are led to liberation. I now invite Dr. Manisha Kemlani, CEO of Central Chennai Mission Trust, the apex body of the Chennai Mission, and she's also a trustee of the Chinmaya Vishwavidyapeeth, our fabulous university that blends modern education with Indian wisdom to nurture thoughtful leaders of the future, including some of you, we hope. A fun fact, she's also a qualified physiotherapist. She gets to the bone of issues while pushing, stretching, and twisting her team to get the best out of them, and that comes very naturally to her. Manisha ji first got involved with Chinmaya Mission in 1984, and while working in Australia, she realized her deep calling to serve Bharat that brought her back to serve at Chinmaya Mission full-time. Passionate about education and women's empowerment, she took up full-time work with the Chinmaya Organization for Rural Development, CORD, in Sidabari, and thereafter taking up the mantle as the CEO of CCMT. Let's give her a big, warm welcome as she takes the stage to welcome everyone. Vanakkam, Hari Om. A hearty welcome to everyone to this most awesome and exciting program. I bet you all are super excited to be here, not just because you were specially chosen for this amazing launch program, but because, let's be honest, you could skip regular school for something much more cooler and much more fun. Upanishad Ganga is like a big adventure with 52 exciting episodes. It is not just about some old stories and mythological characters, but it is about you and me. Each one of us has a little hero inside us trying to find out more about life, break free from challenges, and discover the truth. The Upanishads guide this little hero to understand life better and lead a more fulfilled life. I'm sure through this series you will get to explore the amazing world of Vedic culture with lots of cool stories from the Upanishads, Puranas, and Itihas. The best part, as Anu has mentioned, is now we have all of these dubbed in the various languages. That means we can enjoy and understand them in the language that we are most comfortable with. We will also be launching some fun workbooks in English and Tamil. Now, this is a very, very big moment for all of us. It is the unlocking of a precious treasure chest of stories and wisdom. But there is something special and awesome about treasures. You really enjoy a treasure more if you share it with everyone. So please make sure, all of you from the various schools, when you go back home or when you go and meet your friends, do share everything that you learned here, all the cool things with all your family and your friends, so that they can enjoy a little piece of the magic that you take back from here. I would also like to now formally welcome all our various dignitaries on the stage.
Puja Swami Swarupananji, pranams to all of them. Swamiji is the global head of Chinmaya mission. He is not just a spiritual leader, but also an amazing storyteller who makes the great wisdom of ancient scriptures fun and exciting. I have the very honorable pleasure of welcoming Sri Gopal Srinivasan ji, who is the big boss of TVS Capital Funds. He loves sharing cool ideas about education, startups, and Sanatan Dharma. He is the mastermind behind the Upanishad Ganga dubbing project, which is why we are all here, and we are going to celebrate and have a lot of fun. Thank you, Gopal ji. Dr. Chandraprakash Dwivedi ji, Padma Shri awardee, who is the director of Upanishad Ganga. He is another master storyteller who transforms India's history and heroes into most exciting adventures, making the past come alive for all of us so that we can learn and enjoy. I also, in my heart, would like to welcome his wife, who has to work while he has fun, Mandira Dwivedi, who is there, and she was the executive producer and who really, with her team at Wisdom Tree, has put in a lot of work to ensure that this dubbing project is completed on time. Then I would like to invite and welcome Dr. Gopal Swamiji, a Padma Bhushan awardee. He's a dynamic and dedicated personality who made elections smarter with tech and worked tirelessly to preserve India's rich culture. He loves sports, Carnatic music, and is passionate about promoting Sanskrit and education. Next, I welcome Guru Murthy ji, who is a business wizard. I can see he's very popular. He has spent 40 years helping companies grow and discovering how small businesses drive India's economy. He's a storyteller at heart, teaching at IIT Bombay, fighting corruption, and writing for the Tughlaq magazine. We also have amongst us Sri Annamalai ji from the BJP in Tamil Nadu, and I welcome him and I thank him for taking time out to attend this most amazing and awesome launch of the Upanishad Ganga dubbing. Now, let's sit back, relax, and soak in every moment of this most exciting launch program. Hari Om. Hari Om. இந்த உபனிஷத் கங்கா என்பது வெறும் கதைகள் மட்டுமல்ல, நம் வாழ்க்கையை சீர்திருத்தி பண்பாளராக்கி வாழ்வில் மேலும் மேலும் வெற்றி பெறச் செய்யும் நல்ல கருத்துக்களை உள்ளடங்கிய கதைகளாகும். எவ்வளோ பேர் இந்த தமிழ்நாட்டில் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த அழகான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? அப்போ நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பிளெஸ்ட் பை குருதேவ். இப்போ இந்த கதை கேட்கல யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்? ஸோ ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். இந்த கதையை போய் நல்லா எக்ஸைட்டடாக சொன்னால் இன்னும் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அப்போ இந்த கதைகளை நாமும் கேட்டு அனைவருக்கும் சொல்லணும். அப்போ இந்த கதையோட கருத்துக்கள் நம்ம மனதில் ஆழமா பதியும். இவ்வளோ அழகான கதைகளை நமக்காக அளிக்க நிறைய பேர் நமக்காக பாடுபட்டிருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கெல்லாம் நம்மளோட நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வோம். ஹரி ஓம். Thank you for that wonderful and inspiring welcome, Manisha, which has set the tone for us to dive into the events of today. I now invite Sri Gopal Srinivasan ji, who's the chairman and trustee of the Sanathana Seva Foundation, and also our sponsors for this massive translation and dubbing initiative. This project is incredibly close to his heart, as he believes that every single person should have access to our cultural heritage in as many ways as possible. The grandson of the legendary Sri T.V. Sundaramayangar, Sri Gopal Srinivasan ji, carries forward the illustrious TVS family legacy. As the chairman and managing director of the TVS Capital Funds,
Under his leadership, TCF has invested in several transformative businesses. A fun and much less known fact about Sri Gopal Srinivasan ji is his fascination with gadgets. Whether it's exploring the latest technological innovations or experimenting with cutting-edge devices, he never misses an opportunity to indulge his passion for all things tech, like most of us here, the youngsters as well. Let us hear from him of his inspiring journey of what made him take up and lead this milestone initiative towards its fruition. First, I'd like to welcome all the children who come here. We're so happy to see so many young faces in this audience. Namaste, happy morning, vanakkam, welcome. And I offer my pranams at the lotus feet of Parama Pujya Swami Gurudev, Swami Chinmaya our Gurudev. It is really a very simple story, and I don't want to take more than 3 minutes to tell you my story. Many years ago, maybe 15 years ago, 10 years ago, I don't remember when, maybe 10 years ago, at home, we wanted to imbibe the joyful and timeless values of our dharma. And we did not know how to start. Episodically, or by chance, we came into contact in YouTube with the Upanishad Ganga. I see people from Ramakrishna Mission, Chinmaya Mission. I see my friend Annamalai and many other well-wishers. And very importantly, on stage, I see these stalwarts who have come together under the guidance of Swami Swarupananda ji to actually to grace this occasion and to call out the importance of preserving our Sanatana Dharma. Mr. Gopalaswamy ji, of course, has been toiling endlessly for promoting the Dharma. My very dear friend and the person who actually nudged me and guided me into this journey,
of doing seva to the Sanatana Dharma, Mr. Gurumurti ji himself, who has been a great inspiration and guide and advocate for Indian values, for Mother India, and for the Sanatana values, all here today. All of this, of course, is the vision of Swami Tejomayananda ji, who actually brought this vision to play, and actually the instruments of the vision became Chandra Prakash ji and Mandira ji. So I hope all of you will enjoy imbibing and diving into the timeless values of our Dharma, instilling it in yourself. But most importantly, as Manisha ji said, having fun doing it by using the workbooks and watching the videos. Namaste. It is our privilege now to express our reverence to the dignitaries who symbolize excellence and inspiration. Let us take this moment to honor them. We will begin by honoring Pujya Swami Swarupananji, the global head of Chinmaya mission, a visionary leader and guiding force behind the mission's activities and initiatives. Pujya Swamiji continues to inspire countless individuals across the globe. May I request Sri Gopal Srinivasanji to offer his obeisance to Pujya Swamiji. Next, I invite Sri Rajkumarji, the Chief Sevak of Madras Chinmaya Seva Trust, to welcome Dr. Chandra Prakash Dwivedi ji. Dr. Dwivedi ji, fondly known by all of us as Dr. Saab, is a visionary creator whose remarkable works illuminate the timeless wisdom and richness of Indian heritage with unparalleled depth and artistry. May I also request Dr. Saab to accept a token of our appreciation from Pujya Swamiji. Our next dignitary, Sri S. Gurumurti ji, stands as a pillar of strength and is a thought leader whose remarkable contributions in journalism, economics, and socio-political analysis have left an indelible impact. His achievements are a testament to his dedication and vision. May I request him to step forward and receive prasad from Pujya Swamiji, and request Sri Rajkumar ji to please garland him. It is now our honor to felicitate Sri N. Gopala Swamiji, whose unwavering commitment and deep passion for Indian knowledge systems have enriched and preserved our nation's heritage in immeasurable ways. Sri Rajkumarji, kindly garland him and request Gopal Swamiji to accept a small token of our love and gratitude from Pujya Swamiji. We're also deeply grateful to Sri Gopal Srinivasanji of TVS, whose remarkable efforts in sponsoring and spearheading this noble initiative has really touched all our hearts. I request Sri Rajkumarji to also garland Gopalji and a small token of our love and gratitude on behalf of Chinmaya Mission to Gopalji from Pujya Swamiji. It is my honor now to invite
Dr. Chandraprakash Dwivedi ji, a celebrated filmmaker, writer, and cultural historian whose work has seamlessly bridged the worlds of storytelling, cinema, and Indian heritage. He is widely known for the iconic series Chanakya and the 52-episode masterpiece Upanishad Ganga. His career includes critically acclaimed films like Pinjar, which was a national award winner, Samrat Prithviraj, and Oh My God 2, alongside multimedia projects for cultural landmarks like the Jyotisar Museum and the Deepotsav at Ayodhya. A Padma Shri awardee, Dr. Dwivedi ji is dedicated to preserving India's cultural legacy through his creative ventures, including the current projects like Jan Jan Mein Ram and Kumbh docu-series for Prasar Bharati. I now invite him to talk to us about the delightful journey behind the making of Upanishad Ganga. Hari Om. Pujya Swami ji, Gopal Srinivasan ji, Shri Guru Murti ji. This I am given 6 minutes to speak. And this 6 minutes are like 6 yugas for me. It's very difficult to speak in front of stalwarts sitting on the dais. And I am told to speak on making of Upanishad Ganga. You will be surprised to know that I refuse to make this. When I was contacted by one of the friends who told me that Swami Shri Tejomayananji wants to make a series on Upanishad. So I went to meet him. I heard him. And then I said, these are the concepts. These are the great ideas. But these ideas are very difficult to translate into a story and visual. So after hearing Swami Tejomayanand, I very humbly declined the offer. So naturally, what followed was a huge drama. My wife told me that if you keep on declining such offers, what will you eat? So I started thinking about how can I do this? Can I do this? It's a huge challenge. So one fine morning I got up and I told my wife that please communicate to Chinmaya Mission that now I have got an idea. For telling these concepts, I need stories through which I can communicate the ideas. And the stories that I wish to use are from the treasure of India's past. And again I met Swami Tejomayananji and I requested him that you will have to invest money in writing 4 episodes only. So we will restrict ourselves first to writing only. And if you like that writing, then we will think of shooting that. So once I wrote 4 episodes with a lot of Swami, I narrated it to Swamiji, Swami Tejomayananji, and then he said, yes, the idea is getting converted into a story. So then we decided to shoot first 4 episodes. So I was not sure whether Chinmaya Mission would like this, but finally everybody said that yes, let us work on this idea. And then I worked with a Swami called Advayanandaji, Swami Advayanand. He did not know a single word of Hindi and I did not know a single word of Tamil and Malayalam. And he was my teacher in Vedanta. So I will tell you one very interesting anecdote.
that when I finished my long meeting of 4 hours with Swami Tejomayananji, there were a lot of people. So everybody left the room except Swami Advayanandaji. And he told me, Dr. Saab, please explain me whatever you have spoken for 4 hours in English. So I was wondering how I am going to work with this man. And after 3-4 years, Swami Advayanand was correcting my mistakes of Hindi. That was the level of dedication. And not only Hindi, he was also pointing us the mistakes in editing, in sound recording. So we all become very alert and aware that this Swami is a killer Swami. That's why we call him Killer Swami. So friends, it was a very, very, very long journey. I wish that all of you see this, and then I would like to speak on these episodes in a greater detail, how the forum was evolved, what were the difficulties, how I fought with many of the Swamis, what happened. We decided that we will fight. We will leave this room, but we will come back to this room and we will work again. So every possible drama has happened during the making of this series. There are many stories, so maybe some other time I will share those stories with you. Thank you very much. ஹரி ஓம். நமக்கெல்லாம் இன்னைக்கு இந்த உபனிஷத் கங்கா தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், ஆங்கிலம் எல்லா மொழியிலையும் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ஆவலோட எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனா முதல்ல இந்தியில வந்தப்போ அதற்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, எவ்வளோ யோசிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஜி நமக்கு ரொம்ப அழகா தெளிவா சொன்னார். அப்போ இந்த தொடரை பார்க்கணும்னு ஆவல் எல்லாருக்கும் மேலும் மேலும் அதிகரிக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ரைட்? சரியா? சரி. அப்போ இந்த கதைகள் நம்மளோட இந்திய கலாச்சாரத்துல வேரூன்றிய கதைகள். எங்கேயோ நம்ம ஒரு ஃபேண்டசி ஸ்டோரிஸோ அப்படியோ இல்லை. நம்மளோட கலாச்சாரத்துல நம்மளோட ஊன்றி போன கதைகள் தான். ஆனா காலப்போக்கில் நம்ம கிட்ட இருந்து மறைஞ்சு போயிடுச்சு. அது எல்லாத்தையுமே இந்த உபனிஷத் கங்கா சீரியல் மூலியமா நமக்கு மீண்டும் கொடுக்க சுவாமிஜி, நம்ம குருஜி, ஸ்வரூபானந்தி சுவாமிஜி எல்லாருமே நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க. அது அழகா ஜியும் நமக்கு தெளிவா விளக்கி சொன்னாரு. இன்னும் இந்த நிகழ்ச்சியை மேலும் நிறைய நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ண போறோம். ஆவலோட காத்திருக்கலாம். சரியா? ஹரி ஓம். It is now time for the moment we have all been waiting for the launch of the Upanishad Ganga in the South Indian languages and English, and plus the beautiful workbook, which is so much fun for all of us while we were preparing it and making it ready for all the children here. But before the launch, I would like to introduce Puja Swami Swarupananji to all of you. Swami Swarupananji, as mentioned earlier, is the global head of Chinmaya Mission, and an organization that has illuminated countless lives with the profound wisdom of Vedanta. A direct disciple of the legendary Puja Gurudev Swami Chinmayananda, Swamiji has dedicated his life to guiding people toward inner transformation and excellence. Swamiji's leadership spans 350 plus Chinmaya Mission centers worldwide, inspiring communities through education, spiritual guidance, and social transformation. His dynamic initiatives, like the Make It Happen program, have empowered thousands, especially young minds, to discover their unique purpose and achieve success with meaning. As a compassionate mentor, an inspiring orator, and a visionary leader,
Swamiji has a unique ability to connect with people of all ages. With deep reverence and gratitude, I now invite Pujya Swamiji to launch Upanishad Ganga in the 5 languages. To mark this significant moment, children representing each language will walk up now, led by Hindi, which was our original version, and the other languages following, albeit a couple of years later. They will join hands with Pujya Swamiji. May I request Pujya Swamiji to walk forward? Children, please hold Swamiji's hand and lead him to this unveiling of the workbooks over here. Yes, Swamiji. The first edition of this special and unique workbook will be piloted in a few specific schools. It will bring the series to children and their families in the form of interactive exercises, led knowledge nuggets. I would like to now welcome the dignitaries to receive the first copies of the workbook. Yeah. May I request Pujya Swamiji to present the English versions to Dr. Chandra Prakash ji, Gopal ji, may I request you to please remain in front so that we can have a proper photograph. And I also now request Sri N. Gopala Swamiji and Guru Murthy ji to receive the Tamil editions. I would like to humbly submit that this was a pilot exercise, so we have taken as much care as possible, and we are going to continuously improvise and make it better with all your feedback. I also request Sri Annamalai ji, who is in our audience here, to receive a copy of this workbook from us. Children, if you would all move to the side. May I request a copy to be also given to Swamiji so Swamiji can hold it for us? Children, especially for all of you, we would like to unveil a couple of teasers. The love of Bhagwan Narasimha for little Prahlada, or the young and wise Satyakama and his love for learning. In the next few segments, we will watch these stories come alive in different languages. Stay tuned in. Before we proceed further and listen to Pujya Swamiji speak, we will play a teaser from the dubbed Tamil version of Upanishad Ganga, followed by other teasers interspersed in between the speeches by our dignitaries.
தந்தையே, உலகில் உள்ளவர்கள் அர்த்தமற்ற செயல்களை செய்கிறார்கள். அவர்கள் புலன்களால் கட்டுண்டு சுகபோகங்களுக்கு பின்னால் தன்னையே மறந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அநித்திய சுகங்களையே குறிக்கோளாக கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இறைவனே நித்தியமானவன். முட்டாள், நீ உன் சித்தப்பாவை கொன்றவனையே வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றாய். இதுவரை நீதான் தவறாக நடந்து கொண்டாய். இப்பொழுது மற்றவர்களுக்கும் அதையே புகட்டுகிறாய். இந்த ஆசிரமத்தில் இனி உனக்கு இடம் இல்லை. சுவாமி என்றால் நான் ஒருவன் மட்டும்தான். தந்தையே, உங்கள் அசுர குணத்தை விட்டு விடுங்கள். நிறுத்து! எங்கே அவன்? இப்போது பகவான் அவனை அரண்மனை வாசலுக்கு கொண்டு வந்து விட்டார். தன் தொடையில் வைத்துக் கொண்டார். எளிதாக அவன் உடலை கிழித்து பிளந்து போட்டு விட்டார். பகவான் தன் கூறிய நகங்களால் பருந்து பாம்பை கிழிப்பது போல அவனை கிழித்து விட்டார். நாம் தாங்க முடியாத தாகத்தில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், அசுரர்கள், ராட்சசர்களாலும் கூட இவர்களை யுத்தத்தில் வெல்ல முடியாது. ஆனால் நீ இது போன்ற வீரம் மிக்கவர்களை வீழ்த்தி விட்டாயே. யார் நீ? நான் ஒரு யக்ஷன். நான் உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்காமல் நீர் அருந்த மாட்டேன். பிறப்பு இறப்பு பந்தங்களில் இருந்து விடுபட்டவன் யார்? யார் ஒருவர் ஆத்மாவை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறாரோ அவரே பிறப்பு இறப்பாகிய பந்தங்களில் விடுபட்டவர். பரம சத்தியம் எது? பிரம்மம். யக்ஷ மகாராஜா, தங்களின் கேள்விகள் முடிந்து விட்டதா? இல்லை, கேள்விகளுக்கு முடிவே இல்லை. May I humbly request Pujya Swamiji to address all of us. నేను ఓం సదాశివసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం సమస్తజనకల్యాణే నిరతం కరుణామయం నమామి చిన్మయం దేవం సద్గురుం బ్రహ్మవిద్వరం సద్గురుం బ్రహ్మవిద్వరం. If it was not for Mother Ganga, pretty much the whole of North India would have been a desert. When Pujya Gurudev Swami Chinmayananda sat on the banks of the river Ganga, after having gained this knowledge, which he approached as a skeptical youngster from his great teachers, gurus, Swami Shivananji Maharaj and Swami Taponji Maharaj, and having attained the pinnacle of all this knowledge gained through Vedanta, the Upanishads, he sat on the river's bank wondering, like Swami Vivekananda sat at the feet of Bharat at Kanyakumari, wondering, what more can I do? Attaining the highest knowledge, attaining the highest goal of life, what more can be done? And as the Bhagavad Gita says, that even if you have attained the highest goal, enlightenment, realization, for the well-being of the people, should even a great master work. And Pujya Gurudev brought this Gyan Ganga, inspired by Mother Ganga, to the masses, and particularly in English, to the educated masses who were straying away from their culture and who would be the influencers of that time. I cannot imagine my childhood without the stories of Dhruva, Prahlad, Satyakama, Nachiketa that my grandmother told me, and I can say that it gave me not only such devotion, dedication
inspiration, but also courage to make daring decisions in life and to strive for the highest that one can achieve in this life. This inspiration that has come down from our rishis, what we heard from our grandparents at that time, and having learned this knowledge from none other than the great master of Vedanta, Swami Chinmaya. When Pujya Guruji Swami Tejomayanji conceived of bringing this knowledge again to the larger masses in a pictorial form through a television series, which is of course now available even on YouTube. It was a great venture, as you heard Sri Chandra Prakash Dwivedi, and it was not an easy concept to bring out. The ideas behind our Sanatana Dharma, the very essence of our Hinduism, the very foundation of our rich value-based culture, to bring it out as a television series, Ramayana, Mahabharata, these are all stories. They could be very easily brought out. But to bring out the subtle ideas of the Upanishads, even we were wondering, how would it be possible? But one thing our Hindu culture teaches us, that there is nothing impossible. Because the very word impossible, if you break it up, it says, I am possible. And such an impossible task that most people thought would not be possible, to bring in pictorial form the philosophical ideals of Upanishads, of Vedanta. It was made possible, and indeed we are now very, very grateful that something that we wanted to happen, and Bhagwan always himself provides the means to make it happen. You'd like to acknowledge, as it already been done, but from my heart, I would like to acknowledge the great contribution of Sri Gopal Srinivasan and his Sanathana Seva Foundation for bringing it in 4 of the main South Indian languages. In Upanishad Ganga, stories have been derived from all parts of our country, and some of the not common stories also, where people lived these ideals, they lived this knowledge. And some of the names of the Tamil saints, like Sadashiva Brahmandra, all these great masters that have influenced the culture of our country based on the knowledge from the Upanishads. Of course, Dr. Chandra Prakash ji, who made it, and we generally call him Dr. Sahib, he made it possible in such an interesting manner. And of course, his wife Mandira. I also express my heartfelt gratitude for the entire team of our Swamis, Brahmacharis and Sevaks who worked on the initial script, concept, along with Dr. Sahib, to make this Upanishad Ganga such a popular series that on demand it was again brought forth
especially during the pandemic, and found very, very beneficial to many when it was brought out again by Doordarshan during the pandemic and became again very popular. Yeah. Also, our team of Swamis from different languages who are present here, who have translated it and made these versions of Upanishad Ganga so that it can reach to people of all languages. This is just a start with the South Indian languages, and today we also release the workbook, which our Central Chinmaya Mission Trust education cell that oversees 100 of our schools in India and across the borders, for the workbook that has been created that can be adapted in all the schools, even by each and every young person, children, teenagers, even to work as exercises along with the family and learn from it, develop from yourself with it. And therefore, children, this special occasion is specially for you. In whichever language your family speaks, you can take this knowledge with you to develop yourself and, of course, help your friends, neighborhood. And, of course, we also have here all the great stalwarts in the field of education, running most beautiful education, doing similar work. And if we can take this to all the schools of our country and add to their syllabus, we will be doing a great service to our children and to our future generation. And last but not the least, I offer my pranams to Puja Guruji Swami Tejomayananda, who made this Upanishad Ganga possible. Hari Om, and best wishes to everyone, and of course blessings by Bhagwan for all those mentioned, not mentioned, who have served in the background, on all of them for this great seva for mankind. It's going to influence even the people around the world. Hari Om. ஹரி ஓம். நம் பூஜ்ய சுவாமிஜி கூறிய சில அமுத மொழிகளை இப்பொழுது தமிழில் உங்களுக்காக மீண்டும் ஒருமுறை கூறப்போகிறேன். நம் பூஜ்ய தேவரின் அருளாசியினால் நம் அனைவருக்கும் இந்த வேதாந்த ஞானம் மிகவும் எளிய முறையில் இப்பொழுது கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. உலகப் பொதுமொழியாம் ஆங்கிலத்தில் இந்த வேதாந்த ஞானத்தை அனைவருக்கும் நம் பூஜ்ய குருதேவர் அளித்தார். இந்த ஞானம் அனைவருக்கும் சென்றடைகிறது. குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு கதைகள் மூலியமாக இந்த ஞானத்தை மிகவும் அழகாகவும் தெளிவாகவும் கொடுக்க முடியும். இந்த கதைகள் ஏதோ கற்பனையோ அல்லது நம் மனதில் உதித்த கதைகளோ அல்ல. நம் ரிஷிமார்களும் குருமார்களும் அவர்கள் அன்பின் வெளிப்பாட்டால் நமக்கு அளித்த கதைகளாகும். சுவாமிஜி கூறியது போல நச்சிகேதன் கதை, பிரகலாதன் கதைகளை கேட்கும் பொழுது நம் வாழ்வில் ஒவ்வொரு முடிவையும் தெளிவாக எடுக்கவும், நம் வாழ்வில் ஒவ்வொரு படியாக முன்னேறவும் நமக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தையும் மேலும் பல சக்திகளையும் நமக்கு அளிக்கிறது. இந்த கதைகள் நம் பெரியோர்களிடம் நாம் கேட்டு வளர்ந்தோம். இப்பொழுது இந்த கதை மேலும் உபனிஷத் கங்கா என்ற வடிவில் நமக்கு அழகாக சிறந்த சான்றோர்கள் பணியாற்றி கொடுத்திருக்கின்றனர். இந்த ஞானம் நம் சனாதன தர்மத்தின் சாரத்தையும் அறத்தையும் நமக்கு தெளிவாக எடுத்து விளக்குகிறது என்பதில் எல்லளவும் பயமில்லை. மேலும் இவ்வளவு பெரிய விஷயமானது இறையருளால் அன்றி சாத்தியமில்லை. முயற்சி திருவினையாக்கும் என்ற கூற்றிற்கிணங்க இறையருளால் இந்த தொடர் ஹிந்தியில் வெளியிடப்பட்டு தற்பொழுது 4 தென்னிந்திய மொழிகளில் வெளியிடப்படுகிறது.
உபனிஷத் ஞானம் அனைவரும் கண்டு ரசித்து உணர பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து சேவையாற்றிய அனைவருக்கும் நம் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வோம். இத்தொடரை பார்த்து ரசித்து அதை மேலும் கருத்தூன்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக மாணவர்களுக்கென சிறப்பாக பயிற்சி ஏடு, அதாவது ஒர்க் புக் இப்பொழுது வெளியிடப்படுகிறது. அந்த ஒர்க் புக் ஒர்க் பண்ணுறப்பவே குழந்தைகள் மட்டும் இல்லை, பேரண்ட்ஸும் பெற்றோர்களும் அதை படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் இல்லையா? எவ்வளவு உயர்ந்த நோக்கத்தில் இந்த அழகான சேவை செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது இந்த ஒரு சிறிய விஷயத்திலிருந்தே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை. எனவே இந்த கதைகளை படித்து உணர்ந்து அனைவருக்கும் தெரிவித்து மேலும் நற்சேவையாற்றுவோம் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஹரிவோம். సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఈశ్వరుడి సాక్షిగా నేను ప్రమాణం చేయలేను. నేను చూడలేదు, నా కళ్ళ ముందు లేడు. అలాంటి ఆయన్ని ఎలా సాక్షిగా ఒప్పుకుంటాను? లేదా ఆయన్ని చూసిన వాడు ఎవడన్నా వచ్చి చెప్పాలి అతను ఎక్కడున్నాడు అని. ఇప్పుడు ఎవరిని చూస్తున్నాడు? ఈ సమయంలో అతను ఏం చేస్తున్నాడు? ఒకవేళ ఎవరి దగ్గరైనా నా ప్రశ్నకు సమాధానం లేకపోతే ఈశ్వరుడి సాక్షిగా నేను ప్రమాణం చేయలేను. నేను ఆయన ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్తాను. ఈ పాత్రలో మీకు ఏం కనిపిస్తోంది? పాలు. కానీ నాకైతే వెన్న కూడా కనిపిస్తోంది. మరి మీకు వెన్న కనిపిస్తోందా? లేదు. అంటే రాజా, ఇందులో వెన్న లేదంటారా? ఉంది. ఎలాగైతే పాలలోని ప్రతి బొట్లో వెన్నుంటుందో అదే విధంగా ఈశ్వరుడు సృష్టిలోని కణ కణంలో భిన్న రూపంలో ఉన్నాడు. ఈ పాలల్లోంచి వెన్న తీయాలంటే దీన్ని మనం చిలకాలి. అదే విధంగా వేదాంత శ్రవణం, వేదాంత మననం, ఇంకా దాని తాత్పర్యం మీద నిరంతర జానించడం వల్లే ఈశ్వరుడు మన అనుభవంలోకి వస్తాడు. ఆచార్య, నాకేదైనా రహస్య మంత్రం కావాలి. దానివల్ల జీవితంలో అన్ని సుఖాలు అనుభవించాలి. రా, నీ చెవిని నా పెదవుల దగ్గర పెట్టు. నిత్యం దీనిని జపించాలి. త్వరలో నీకు నిధులన్నీ లభ్యమవుతాయి. ఓం, నేను గణేష్ని. బాగుంది. పేరు చెప్పడానికి ముందు కూడా ఓం. ఇది గుప్తమైన శబ్దం అన్నారు. ఓం భవతి భిక్షాందేహి. ఓం. ఇది ఇంకా బాగుంది. ఓం ఊరికే కూడా ఇస్తున్నారు, కానీ మా ఆచార్యకి ఇది గుప్తమైంది. ఆచార్య, నేను మిమ్మల్ని రహస్యమైన మంత్రాన్ని ఇవ్వమన్నాను, కానీ అది రహస్యమైంది ఎలా అవుతుంది? అందరికీ ఆ మంత్రం తెలుసు. అసలు ఇదేమిటి ఆచార్య? మంత్ర రహస్యం. ఈ రాయి బరువు, దీని బరువు ఒక్కటే. కూరగాయలను తూకం వేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. దీనికి బదులుగా ఓ 1/2 కిలో కూరగాయలు తీసుకెళ్ళు. ఏమిటి? దీని విలువ ఇంతేనా? లేకపోతే కొట్టు మొత్తం ఇచ్చేయాలా? రాయికి బదులుగా ఇంకేమి ఇమ్మంటావు? ఈ రాయి అసలు నీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది? అది ఎలా వస్తే మీకెందుకు? ఏ గ్రామంలోనే కాదు, మన రాజధానిలో కూడా ఎంత కష్టపడినా ఎవరి వల్ల దీనికి తగిన డబ్బిచ్చి దీన్ని కొనుక్కోలేరు. నగలతను ఇది చాలా విలువైందని చెప్పాడు. మిగతా వాళ్ళకి ఇది కేవలం రాయిలాగే అనిపించింది. ఇది ఎంతో అమూల్యమైందని మీకు తెలిసినా కూడా దీన్ని అమ్మమని ఎందుకు నన్ను మిగతా వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించారు? నీకు ఓంకారం విలువేంటో తెలిసి రావాలి అని. ఈ రాయి విలువెంతో అందరికీ తెలియలేదు. అంటే దీని విలువ గుప్తమైనది. అందరూ దీని విలువ తెలుసుకోలేరు. కేవలం నిపుణులు మాత్రమే తెలుసుకోగలరు. ఇది కేవలం రాయి కాదు, రత్నము అని. అదే విధంగా ఓంకారం కూడా ఒక రత్నమే. దాని మూల్యం గుప్తమైనది. I now invite Padma Bhushan, Dr. N. Gopalaswamy, who is a distinguished civil servant and advocate for cultural preservation and Sanskrit education, who also has over 43 plus years of exemplary public service and has played a key role in inscribing Gangaikonda Cholapuram, Darasuram and Champaner as UNESCO World Heritage Sites and initiated the National Manuscript Mission. Dr. Gopalaswamiji is also a passionate sportsman who serves as the Chancellor of the National Sanskrit University, Tirupati, and the President of Vivekananda Educational Society. His legacy reflects excellence, innovation, and dedication to Bharat's cultural heritage. An interesting fact about Sri Gopalaswamiji is that he is not only a keen sportsman who plays cricket, tennis,
and ball badminton, and is presently serving in the Vivekananda Educational Society, and his legacy is one of excellence and innovation. May I request Dr. Gopala Swamiji to share his valuable insights with us on this momentous occasion of the Upanishad Ganga launch. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம. முதற்கண் என்னுடைய பிரணாமங்களை சுவாமி ஸ்வரூபானந்தஜி மகாராஜுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். மேடையில் உள்ள பெரியோர்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்கள். ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய ஒரு நண்பர், என்னுடைய கூட வேலை செஞ்சு இப்போ ரிட்டையர் ஆகிருக்கும் ஒரு நண்பர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு விஷயம் கேட்டார். என்னுடைய அப்பா அம்மா இறந்த பிறகு நான் அவர்களுக்காக ஒரு சரியாக என்ன முறையில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதோ அது முறையில் நான் ஒரு சம்ஸ்காரங்களும் செய்யவில்லை, ஈமக்கிரியைகள் செய்யவில்லை. கங்கையிலோ அல்லது புண்ணிய நதிகளோ அவர்களுடைய அஸ்தியை கரைக்க வேண்டும்னு சொல்லியிருக்கு, அதுவும் நான் செய்யவில்லை. ஏன்னா இதுக்கு பின்னாடி என்ன தாத்பரியம் இருக்குது, எதற்காக செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு சந்தேகம். அதற்கு விடை கிடைக்காததால் நான் செய்யவில்லைனார். உனக்கு தான் விடை தெரிஞ்சால் சொல்லுனார். நான் சொன்னேன், இது மிகப்பெரிய விஷயம், அதுக்கு விடை நான் என்னால் சொல்கிறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு காரியம் பண்ணுறேன், ஒரு புஸ்தகம் உங்களுக்கு அனுப்பிக்கிறேன், அதை படிங்க. அதை படிச்சுட்டு அப்புறம் நாம் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு அதில் தெளிவு பிறக்கலைன்னா மேலே பேசலாம் அப்படின்னு. ஆதிசங்கரோட மாத்ரு பஞ்சகம் என்ற புத்தகத்தை அவருக்கு அனுப்பியிருந்தேன். எதற்காக நீங்கள் உங்கள் அப்பாவையோ அம்மாவையோ மதிக்க வேண்டும்? அவர் இருக்கும்போது சரி, இருக்கும்போதும் மதிக்க வேண்டும் முதல்ல. ஏன்னா இருக்கும்போது மதிக்காமல் பிறகு அவர்கள் போன பிறகு அவளுக்கு சம்ஸ்காரம் என்ன செஞ்சாலும் அது அந்த அளவுக்கு சிறக்காது. அதை படிங்கன்னு சொன்னேன். அப்போ எனக்கு ஒரு மனசில் தோணுது, நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயங்களை பற்றி தெரிய வாய்ப்பு குறைவாக இருக்குது. அது ஒரு காலத்தில் நாங்கள்லாம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தப்போ அந்தந்த ஊரில் ராமாயணம் மகாபாரதம் இந்த பிரவச்சனங்கள் நடக்கும், போய் கேட்போம். சிலது புரியும், சிலது புரியாது. அனுபவத்தில் மற்ற விஷயங்கள் புரியும். ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் அந்த வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கின்றன. அதனால் இந்த காலகட்டத்தை படித்து மேலே வரவங்களுக்கு இதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன, எதுக்காக செய்யணும், நம்ம தர்மத்தினோட கோட்பாடுகள் என்ன, நான் யார், இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் தான் வரும். அதுவும் 40க்கு மேலே நாய் குணம்பாங்க. அந்த மாதிரி 40க்கு மேலே தான் இதெல்லாம் நிறையா சந்தேகம் வரும். ஏன்னா அது வரல ஓடி ஆடி ஏதோ சம்பாதிக்கிறோம், அதை பண்ணுறோம். மேற்கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற நிலை வரும்போது தான் அதெல்லாம் யோசிக்க தோணும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த குழந்தைகளுக்கு, இந்த காலகட்டத்தில் குழந்தைகளுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அவாவில் நிறைய முயற்சிகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. ஐஎம்சிடியை பற்றி இங்கே சொன்னார்கள். அதே மாதிரி இப்போ உபனிஷத் கங்கா. உபனிஷத் கங்காவை பற்றி அவருக்கு தெரிஞ்சால் ஒருவேளை அந்த கொஸ்டின்லாம் எனக்கு கேட்டிருக்க மாட்டாராக இருக்கும். அவர் அதை பார்த்துருக்க மாட்டார் இருக்கு, அதனால் அந்த கொஸ்டின் கேட்டார். இப்போது இந்த காலகட்டத்தில் என்ன அவசியங்கிறது தெரிஞ்சு உபனிஷத்தை ஒரு அதன் உள்ள கருத்துக்களை அவ்வளோ சுலபமாக சொல்கிறதுங்கிறது, அதை கொண்டு சேர்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். அதை ரொம்ப அழகாக செஞ்சுருக்கிறார் இங்கே உபனிஷத் கங்கா மூலமாக என்று கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த ஹால் இருக்கே, இந்த ஹாலுக்கு ஒரு பெரிய இந்த ஹால் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். இதுக்கு ஒரு நல்ல ஹிஸ்ட்ரி ஒன்று இருக்குது. நல்ல காரியங்கள் துவக்கிறதுக்கு இந்த இடம் ரொம்ப சிறந்த இடம். ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரியாக எழுதப்பட்ட நமது சரித்திரம் அது இங்கேருந்து தான் வெளியிடப்பட்டது. சின்மயானந்த மிஷன் மூலமாக தான் அது தயார் செஞ்சு பிஎஸ் ஸ்கூல்ஸ் நாங்கள் அதில் ஒரு பங்கு வகித்தோம். இதன் மூலமாக இது வெளிவந்தது. அந்த முறையில் இன்று அதே
ரீதியில் இங்கு ஒரு நல்ல காரியம் துவங்கி இருக்கிறது. அதற்காக சின்மயா மிஷனுக்கும் சரி, இதை தயாரித்த அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சில விஷயங்கள்லாம் படிப்படியாக நம்ம பார்க்கும்போது அல்லது கேட்கும்போது நமது முன்னோர்கள் எவ்வளவு தீவிரமாக சிந்தித்து அதற்கான விடைகளை கண்டுபிடித்தார்கள். அதை நாம் இந்த காலகட்டத்தில் என்ன நினைக்கிறோம்னா, யாரோ ஏதோ எப்போ சொல்லிட்டு போனாங்க, அதில் உண்மை இருக்குமா இல்லையா, அது உண்மைதானா அப்படிங்கிற சந்தேகம் தான் வரும். இந்த காலகட்டத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த சந்தேக நிவர்த்தி நம்ம முன்னோர்களை கேட்டோ நமக்கு வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களை கேட்டோ கிடைக்கிறது இல்லை. யாராவது சயின்டிஃபிக்காக ஆராய்ஞ்சு இது சரின்னு சொன்னால் தான் அப்போ தான் நம்ம தயாராக இருக்கோம். அது ஒரு துர்பாகியம். ஏன்னா அனுபவத்தால் வந்த அந்த கோட்பாடுகளோ அல்லது அந்த நிகழ்வுகளோ நமக்கு அனுபவம் கிடைச்சி வரத்துக்குள்ளே நமக்கு ஆயுசே முடிஞ்சு போயிடும். அந்த அளவுக்கு நமக்கு சக்தி இருக்கிறதாகவும் ஒரு விஷயந்தான். ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு லெக்சர் ஒன்று கேட்டேன் ஒரு யூடியூப்பில். ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லுகிறார். அவர் ஒரு நியூரோ சர்ஜன் அதில் ஆழங்கால் பட்டு மனத்தில் ஓடும் எண்ணங்கள், அதனுடைய போக்குகள் எப்படி அது நடைபெறுகிறது என்பதெல்லாம் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யும் ஒரு ஆராய்ச்சியாளர். அவருக்கு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு இடது பக்கத்தில் இரத்த கசிவு ஏற்படுது மூளையில். அந்த நிகழ்ச்சியை அவர் விவரிக்கும் போது அதை விவரிச்சிருக்கிறார். அதை பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்களே. அதாவது அவர் இடது பக்கம் அவருக்கு இடது பக்கம் இரத்த கசிவினால் வலது பக்கம் கை காலையெல்லாம் நின்று போச்சு. அவரால் ஒன்றும் சரியாக பேச முடியல. ஆனால் அதே சமயத்தில் தான் ஒரு ஆச்சரியமான அனுபவத்தை பெற்றதாக அவர் சொல்கிறார். தான் ஒரு எனர்ஜி சென்டர், அதாவது சக்தியின் ஒரு துளி தன்னிடம் இருக்கிறதாகவும், பக்கத்திலே இருக்கிற எல்லா பொருள்களும், அசையும் பொருள்கள் அசையா பொருள்கள் எல்லாமே அந்த சக்தியின் ஒரு வடிவமாகவும் பார்க்குறார். இது முன்னாடியே நம்ம உபநிஷத்துலாம் சொல்லியிருக்காங்க. அது அவருக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, நமக்கே இப்போ தெரியறதில்லை. அந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது அவர் ஒரு ஆராய்ச்சியாளர், சாதாரண ஆள் இல்லை, ஆராய்ச்சியாளர். அதனால் அதை ஆராய்ச்சி அதை மனசுலேயே அவர் அந்த எண்ணங்கள் ஓடுறது. அதை அவர் முடிக்கிற அந்த வீடியோவை முடிக்கிற விதம், இந்த விஷயத்தை நன்றாக அறிந்து கொண்டால் உலகத்திலேயே ஒரு சமாதான போக்கும் ஒரு ஒருத்தரை ஒருத்தரை மதிக்கும் சுபாவமும் வளரும் என்று அவர் அதில் முடிக்கிற போது சொல்கிறார், தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை வச்சுட்டு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உபநிஷத்துகளோ மற்ற வேதத்திலையும் சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள். அவர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு இது இல்லாமல் தங்களுடைய மனசில் உள்ள எண்ணங்களை ஒருமுகப்படுத்தி உயரிய விஷயங்களை நமக்கு கொடுத்து போயிருக்காங்க. அதை நம்ம சரியாக உபயோகிக்கணும்னா அதற்குள்ள பக்குவம் வரத்துக்கு முன்னாடியே முதல்ல அதை பற்றி தெரியறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு வேணும். அந்த மாதிரி ஒரு தெரிய வாய்ப்புகளை இப்போது உபனிஷத் கங்கா மூலமாக அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுக்கும் சனாதன சேவா ட்ரஸ்ட்டுக்கும் சரி, இதை தயாரித்த அவர்களுக்கும் திவேதி அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். குழந்தைகளுக்கு படிப்பிக்கும் போது பெரியவர்களும் படித்து தெரிந்து கொள்வார்கள். அதனால் இது டபுள் அட்வான்டேஜ்னு சொல்கிறதுக்கு நான் சொல்ல இஷ்டப்படுகிறேன். இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எனக்கும் இதை பற்றி அறிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you, Gopala Swamiji, for acknowledging the efforts of Chinmaya Mission for rewriting and bringing out our history books, and now today the Upanishad Ganga in our vernacular languages and English, and continuing this cultural revival. Gopala Swamiji also encourages us all to begin early, young,
and value our heritage and learn before it is too late. Before I introduce our next guest, may I have another teaser played? ಅತ್ತಿಗೆ ಯಾರನ್ನೋ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನು? ಎಲ್ಲಿದ್ದ ನಿನ್ ಕೃಷ್ಣ? ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಣಾಜಿ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡೋ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದೆಯಾ ತಾನೆ? ಕುಲಟೆ ಹೇಳು, ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವೆ ನೀನು ಅವನನ್ನು? ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಉದಾ? ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸವಿದೆ ಪುಂಡಲೀಕ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳು. ನೀನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡು. ನನಗೆ ಆಸನ ನೀಡೋದಿಲ್ವೇ? ನಿನಗೆ ಆಸನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋ ಅಥವಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರು. ನಾನು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪುಂಡಲೀಕ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನು ನಿಂತಿದ್ದನೋ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಂದಿರವಾಯಿತು. I now invite Sri Swaminathan Gurumurthy Ji, the Vice Chairman of the Vivekananda International Foundation and the editor of Tughlaq. He is a prominent thinker on geopolitics and strategic issues. With over 42 years of expertise in law, finance, and macroeconomics, he has also taught at IIT Bombay and is the distinguished professor of legal anthropology at Shastra University, Tanjore. His groundbreaking study on India's industrial clusters highlighted the critical role of caste-based entrepreneurship, social capital, and family businesses in shaping the economy and challenging the Western economic theories. Sri Gurumurthy Ji's vision and commitment continue to inspire a deeper understanding of India's economic and cultural fabric. It is now my privilege to invite Sri Swaminathan Gurumurthy Ji to share his invaluable insights and address us on the deeper connections between our ancient knowledge systems and the evolving global landscape. பூஜ்ய சுவாமிஜி சுரூபானந்தா பாதங்களில் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். இங்கு வந்திருப்பதில் மேடை மேல் அமர்ந்திருக்கிற கோபாலசுவாமிஜி, நம்ம சந்திரபிரகாஷ் திவேதி, இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நிறைய படித்தவங்க, இதை பற்றி சிந்தனை பண்ணவங்க, இதை பற்றி மற்றவங்களுக்கு எடுத்து கூறியவர்கள். அதன் மூலமாக பல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பேர் மனதில் நல்ல சிந்தனைகள், நம்ம ஆன்மீகம், நம்முடைய பண்பாடு, நம்முடைய கலாச்சாரம் இதை பற்றியெல்லாம் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கோபால் என்ன மாதிரி தான் இருந்தார், ஆனால் ரொம்ப முன்னேறி இப்போ உபனிஷத் கங்கா என்றால் என்ன, இதை ஏன் அதை கையெடு எடுத்தார், அதை பற்றி என்ன புரிந்து கொண்டிருக்கிறார், அதெல்லாம் பார்த்தா என்னை விட தாண்டி ரொம்ப தூரம் போயிட்டார் அவர். என்னையே இங்கே அழைத்தார்கள் என்ற கேள்வி என் மனதில் எழுந்தது. இதற்கு எனக்கு விடை கிடைத்தது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது. கலியுகத்தில் பிரபலமானவர்களை புத்திசாலிகளாகவும் விஷயம் தெரிந்தவர்களாகவும் நினைத்து விடுவார்கள் என்பதற்காக. பிரபலமானவர்களை அறிவாளிகள் என்றும் விஷயமறிந்தவர்கள் என்றும் ஏற்றுக்கொள்வது கலியுகத்தினுடைய சுபாவம். அது மாத்திரமல்ல, யார் மிக அழகாக பேசுகிறார்களோ அவர்கள் பேச்சில் கலியுகம் மயங்கிவிடும். இது எல்லாத்திலையுமே பெரிய குறை இருக்கிறதுல அரசியல் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்த உபனிஷத் கங்கா என்ற இந்த வர்ணனை இருக்கிறத, அது இந்த உபனிஷதையும் கூறுகிறது, இதனுடைய பிரம்மாண்டமான சுரூபத்தையும் கூறுகிறது. ஒரு 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்
ராமசுவாமியும் நானும் இந்த நம்ம பாரம்பரியம், நம்ம கலாச்சாரம், நம்முடைய வாழ்க்கை முறை, நம்முடைய ஆன்மீகம், நம்முடைய தேசத்தை பற்றின புரிதல் எல்லாமே ஒரு பெரிய ஒரு சங்கடமான நிலையில் இருந்த பொழுது இதை பற்றி விளக்கமாக எழுத வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார். அவர் எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் அந்த முயற்சியில் எனக்கும் ஒரு சிறு பங்கு இருந்தது. அப்பொழுது இதுக்கு என்ன பெயர் வைப்பது என்பதில் ரொம்ப சிந்தனை செய்து அதற்கு ஹிந்து மகாசமுத்திரம் என்று பெயர் வைத்தார் அவர். ஏனென்றால் இது சாதாரணமாக ஒரு சின்ன விஷயம் இல்லை, இது ஒரு பிரம்மாண்டமான விஷயம். இதை புரிந்து கொள்வதும் கஷ்டம், புரிய வைப்பதும் கஷ்டம். ஏனென்றால் நாம் எல்லோரும் நியூட்டன் உலகத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கட்டடம், நம்முடைய அப்பியரன்ஸ், நம்ம பாடி, இந்த வெளி உலகம், இந்த கடல், மலை, இந்த எல்லா தோற்றங்களும், இந்த பிரம்மாண்டம் இருக்கிறத இதை தோற்றமா அல்லது உண்மையா அப்படிங்கிறதுல சயின்ஸில் முதல்ல ஒரு பேதம் இருந்தது. இதெல்லாம் உண்மை என்று கூறுவது நியூட்டன் சயின்ஸ். அதற்கு பின்னால் ஐன்ஸ்டீன் வந்தார், இது எல்லாமே தோற்றம்தான், இது எதுவுமே உண்மை இல்லை, இதற்கு பின்னால் மறைந்திருக்கிறது, எதனால் இதெல்லாம் இந்த தோற்றமாக தெரிகிறது என்பது ஆட்டம், அணு தான். அந்த அணுவினுடைய அந்த ரெகுலாரிட்டி ஆஃப் மூமெண்ட் இருக்கிறது, அதுதான் இந்த தோற்றமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்தபோது இதுக்கு குவாண்டம் சயின்ஸ் என்று பெயர். அந்த குவாண்டம் சயின்டிஸ்ட் சில பேர் நம்ம வேதம் உபனிஷத்தை படிக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஏனென்றால் இந்த தோற்றத்துக்கு பின்னால் அணு இருக்கிறது என்றால் அணுவுக்கு பின்னால் என்ன இருக்கிறது, அணுவுக்கு முன்னால் என்ன இருந்தது என்பது யாருக்குமே தெரியாது. அதனால் ஷார்டிங்கர், ஹெய்சன்பர்க் இவங்கள்லாம் என்ன கூறினார்கள் என்றால், இது ஆரம்பத்தில் என்ன இருந்தது, அணுவுக்கு முன்னால் என்ன இருந்தது, அணுவுக்கு ஆதாரம் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது வேதத்தையும் உபனிஷத்தையும் படித்தால் ஒழிய நமக்கு இது புரியாது என்று கூறினார்கள். இதெல்லாம் 50-60 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே. அதற்கு பின்னால் ஒரு பெரிய ஒரு சயின்டிஸ்ட், ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் என்று பெயர் அவருக்கு, அவர் இந்த அணுவுக்கு முன்னால் என்ன இருந்தது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல ஆண்டுகள், 30 ஆண்டுகள் முயற்சி செய்து பிக் பேங் தியரி என்ற அது இப்போ ஏற்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு 1 millionth of an atom, ஆட்டம் என்றாலே கண்ணுக்கு தெரியாது, 1 millionth of an atom திடீர் என்று வெடித்தது. அதன் மூலமாக several trillion megatons of atomic bomb வெடித்தால் எந்த அளவுக்கு ஒரு சூடும், எந்த அளவுக்கு ஒரு வெப்பமும், எந்த அளவுக்கு ஒரு சக்தியும், எனர்ஜி என்று கூறுகிறார்களே, அது உருவாயிருந்தோ அதுதான் நம்ம இந்த பிரபஞ்சம் இவ்வளவு பெரிய விரிவாக்கமாக தோற்றமாக தெரிவதற்கு காரணம் அந்த ஒரு நிகழ்வு. அப்போ ஒரு கேள்வி எழுந்தது, அந்த 1 millionth of an atom எங்கிருந்து வந்தது? இது பற்றி அவரோட சேர்ந்து ரிசர்ச் செய்த ரோஜர் பென்ரோஸ் என்கிற ஒரு விஞ்ஞானி நம்ம வேதாந்தத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் சேர்த்து ஆராய்ச்சி செய்தார். 35 ஆண்டுகள் அவரோட வேலை செய்தவர். அவருக்கு 2020 நோபல் பரிசு கிடைத்தது. அவர் என்ன கூறினார் தெரியுமா? நம்ம வேதம் உபனிஷதம் என்ன கூறுகிறதோ அதையே கூறி அவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்திருக்கிறது. அவர் என்ன கூறினார் என்றால், எ ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் யூனிவர்சல் கான்ஷியஸ்னஸ் preceded that 1 millionth of an atom. அதாவது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு உணர்வின் மூலமாகத்தான் நாம் பார்க்கிற இந்த உலகமே வெளிப்பட்டது என்பதை 2020 நோபல் பரிசு பெற்ற ரோஜர் பென்ரோஸ் என்கிறவர் கூறியிருக்கிறார் என்பது நம்ம நாட்டில் ஐஐடியில் படித்தவர்களுக்கு கூட இன்றைக்கு தெரியவில்லை என்பதை நான் கண்கூடா பார்த்தேன். அந்த அளவுக்கு நாம் பின்தங்கி இருக்கிறோம், விஞ்ஞானத்திலிருந்தே பின்தங்கி இருக்கிறோம். இப்போ ஏன் இந்த பின்தங்கள் ஏற்பட்டது என்றால், நான் இதை பார்த்தேன், இந்த ஒர்க் புக்கு பார்த்தேன். இதில் பல விஷயங்கள் எனக்கே தெரியாது. நாம் இந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக இந்த முயற்சி என்று கூறுகிறோம். 3 தலைமுறை
நம்ம நாட்டை பற்றியும் நம்ம பண்பை பற்றியும் பாரம்பரியத்தை பற்றியும் பழக்க வழக்கங்கள் பற்றியும் ஆன்மீகத்தை பற்றியும் அறிந்து கொள்ளாத அறியாமையில் நாம் விழுந்ததுனால தான் இந்த மாதிரி முயற்சிகள் தேவையாக இருக்கிறது. உலகம் முழுவதுமே ஒரு தவறான கருத்து பரவியது 19ஆம் நூற்றாண்டில். 2 பெரிய அறிஞர்கள், கார்ல் மார்க்ஸ் என்று ஒருவருக்கு பெயர், மேக்ஸ் வெபர் என்று இன்னொருவருக்கு பெயர். மேக்ஸ் வெபர், கார்ல் மார்க்ஸ் இருவரும் தான் 20ஆம் நூற்றாண்டு இன்று கூட அவர்களுடைய தாக்கம் இருக்கிறது. அவர்கள் தான் இந்த உலகத்தினுடைய போக்கையே முடிவு செய்தார்கள். சிந்தனை, செயல்பாடு, சமுதாயம் எப்படி இருக்க வேண்டும், குடும்பங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும், தனி மனிதர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும், நாடு எப்படி நடக்க வேண்டும், உலகம் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இவங்க 2 பேர் தான் சிந்தனை செய்தார்கள். நம்ம நாட்டினுடைய சமூக ஆய்வாளர்கள்லாம் இதை பற்றி எழுதும்போது இந்த நம்ம பாரத நாட்டுக்கு 20ஆம் நூற்றாண்டில் சிந்தனையை கொடுத்தவர்கள் இவர்கள் இருவர் தான். அவர்கள் என்ன கூறினார்கள் என்றால், கார்ல் மார்க்ஸ் கூறினார் 1984 அவர் நியூயார்க் ஹெரல்ட் ட்ரிபியூன் என்கிற பத்திரிகையில், இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஹெரல்ட் ட்ரிபியூன் என்று பெயர் அதற்கு, அதில் 2 கட்டுரைகள் எழுதினார். அந்த கட்டுரை நம் நாட்டை பற்றியது. அதில் என்ன கூறினார், இந்த நாடே ஒரு விசித்திரமான நாடு, இது ஒரு கிராமத்துக்குள்ள இருக்க மக்கள் அவங்க வாழ்க்கையில் பூர்ணத்துவம் அடைந்திருக்கிறார்கள், மற்ற கிராமத்திலேருந்து ஒன்றும் தேவையே கிடையாது. இதுதான் மகாத்மா காந்தி பின்னால் வில்லேஜ் ரிப்பப்ளிக் என்று கூறுகிறார். இந்த கிராமம் சார்ந்த பொருளாதாரத்தில் அவங்களுக்கு எல்லாவித நிறைவும் இருக்கிறது. மற்ற நாட்டிலிருந்தோ மற்ற கிராமத்திலிருந்தோ கூட எதுவுமே தேவையில்லை. இந்த நாட்டில் உற்பத்தி செய்கிறவர்களுக்கும் அதை வாங்குகிறவர்களுக்கும் இடைவெளியே இல்லை. அதனால் இந்த நாட்டில் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், சுரண்டல் என்பதே இல்லாத ஒரு நாடு. ஆனால் இவ்வளோ பழமையான நாடு, பழமையான நாடு மாத்திரமல்ல, 2000 ஆண்டுகளாக மாற்றமில்லாத நாடு. அது மாத்திரமல்ல, குரங்கையும் பசுவையும் வழிபடும் பழங்குடியினர், அதாவது செமி பார்பாரிக் சொசைட்டி என்று கூறுகிறார். அவர் இந்த நாட்டுக்கு வந்ததில்லை, இந்த நாட்டினுடைய எந்த நூல்களையும் படித்தது கிடையாது, நம்ம சுவாமிஜி போன்ற பெரிய ஞானிகளை பார்த்தது கிடையாது. ஆனால் இந்த நாட்டை பற்றி எழுதினால், இந்த நாட்டை பற்றி அந்த மாதிரி ஒரு அறியாமையில் உழன்ற ஒருவர் எழுதியதை இந்த நாடு கடைபிடிக்க ஆரம்பித்தது, அவரை கடைபிடிக்க ஆரம்பித்தோம். அதற்கப்புறம் மேக்ஸ் வெபர் 1897 ஒரு புத்தகம் எழுதினார். அவர்தான் இந்த உலக பொருளாதாரம், ஏன்னா இந்த பொருளாதாரத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் ஈடுபாடு அதிகம் உண்டு, அதனால் அதை பற்றி கூறுகிறேன். உலக பொருளாதாரம் எப்படி முன்னேறும் என்பதற்கு அவர் கூறினார், புராட்டஸ்டன்ட் கிறிஸ்டியன் சொசைட்டிஸ் மூலமாகத்தான் இந்த உலக பொருளாதாரம் விரிவடைய முடியும். அவர் கேத்தலிக் சொசைட்டியும் புராட்டஸ்டன்ட் சொசைட்டியும் ஒப்பிட்டு பார்த்து, புராட்டஸ்டன்ட் சொசைட்டியில் தனிநபர் உரிமை அதிகமாக இருக்கிறது, அதனால் தொழில் முனைவோர் அதிகமாக இருக்கிறார்கள், அதனால் தொழில்கள் பெருகிறது. ஆனால் கேத்தலிக் சொசைட்டியில் தனிநபர் உரிமை இல்லாதனால தொழில் பெருக்கம் குறைவாக இருக்கிறது என்று கூறி, இந்த கேத்தலிக் சொசைட்டி எல்லாம் பின்தங்கி இருந்தது, புராட்டஸ்டன்ட் சொசைட்டி எல்லாம் முன்னேறி இருந்தது என்பதை காட்டியதால் அவருக்கு மேற்கத்திய உலகத்தில் பெரிய பெயர், அதாவது டுடேஸ் வெஸ்டர்ன் சிவிலைசேஷன் வாஸ் பில்ட் பை மேக்ஸ் வெபர் என்று கூறுவார்கள். அவர் படித்தார், அந்த மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை முழுவதும் அறிந்து கொண்டார். ஆனால் திடீர்னு 2 புக்கு எழுதினார் அவர். ஒன்று தி ரிலிஜன் ஆஃப் இந்துவிசம், இன்னொன்று தி ரிலிஜன் ஆஃப் புத்திசம். சைனாவையும் நம்ம நாட்டையும் பற்றி அவர் எழுதியது என்னவென்றால், இந்த 2 நாடும் உருப்படவே முடியாது. ஏனென்றால் அவர்கள் கர்மாவையும் மறுபிறப்பையும் நம்புவதனால தனிநபர் உரிமை, தனிநபர் சுதந்திரம், தனிநபர் முன்னேற்றம், தனிநபர் தொழில் முனைவு எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. இந்த 2 சமுதாயம் முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று எழுதினார். இதை தான் நம்ம சுதந்திரம் வந்த பிறகும் நம்ம சோஷாலஜி டிபார்ட்மெண்ட், நம்ம எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், நம்ம பப்ளிக் இன்டர்கோர்ஸ், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங், இது எல்லாத்தையும் இதை தான் போதித்தோம். நம்ம பழமை என்றாலே ஒரு நாடு பின்னடைவதற்கு வழி, முன்னேற்றம் என்றால் நம்முடைய பாரம்பரியம், நம்முடைய முன்னோர்கள், நம்முடைய நூல்கள், நம்முடைய சிந்தனை, நம்முடைய பாரம்பரியம், நம்முடைய கலாச்சாரம் எல்லாத்தையும் விட்டொழித்தால் தான் முன்னேற முடியும் என்ற சிந்தனை நம் நாட்டில் பரவியது. அரசாங்கமே பரப்பியது, நம்ம கல்விக்கூடங்கள் பரப்பின, பத்திரிகைகள் பரப்பின.
சிந்தனையாளர்கள் பரப்பினார்கள். இது போன்ற ஆபத்து சைனாவில் நடந்தது. எந்த அளவுக்கு நடந்தது என்றால், பழமையை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பெரிய கல்ச்சரல் ரெவல்யூஷன் பண்ணாங்க. அவங்க பழைய புத்தகங்கள்லாம் கொளுத்தினார்கள், புத்தர் சிலையை உடைத்தார்கள். அந்த நாட்டினுடைய பெரிய சிந்தனையாளர்கள் அவங்க பேரையெல்லாம் அழித்தார்கள். 8 வருஷம் நடந்தது. கன்ஃபியூஷியஸ் என்பவர் தான் அந்த நாட்டினுடைய பெரிய ஞானி, தத்துவ ஞானி. அவர் பெயரை அழித்தார்கள். அந்த சைனாவில் இப்போ பழமையை எப்படி திரும்ப கொண்டு வருவது என்பதற்காக பெருமுயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த நாட்டினுடைய சித்தாந்தத்தையே நியோ கன்ஃபியூஷியன் சைனா என்று மறுபடியும் நம்ம நாட்டினுடைய பாரம்பரியம், கலாச்சாரம், வாழ்க்கை முறை, சித்தாந்தம் தேவை என்கிற நினைக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு முயற்சியை அந்த நாட்டினுடைய சர்வாதிகார அரசு பெரிய அளவுக்கு உலகம் முழுவதும் 600 நியோ கன்ஃபியூஷியன் ஸ்கூல்ஸ் அவங்க அமைத்திருக்கிறார்கள். இந்த கடந்த 20 ஆண்டில் 65 அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவர்கள் அதை திரும்ப கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிற அளவுக்கு இந்த உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. நம்ம நாட்டில் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டது. ஆனால் நம்ம முறையில் ஒரு 3 சீரியல் இந்த நாட்டையே மாற்றிடுச்சு. ஒன்று ராமாயணம், இன்னொன்று மகாபாரதம், 3வது சாணக்கியா. அமர்ந்திருக்கிறாரு. 1990களில் ஹரஹர மகாதேவ் என்கிற கோஷம் சாணக்கியாவில் வருகிறது. அது வரக்கூடாது என்று பெரிய ஒரு முயற்சியே நடந்தது. அதை தூர்தர்ஷனில் காமிக்கக்கூடாது என்று. அந்த அளவுக்கு நம்ம நாட்டில் நம்ம பற்றி நம்ம ஹரஹர மகாதேவ் வந்து விட்டால் இந்த நாடு முன்னேறாது, பின்னடையும். அந்த அளவுக்கு ஒரு நம்ம மனசு நமக்கு எதிராக திருப்பப்பட்டிருந்தது. அதை மனதளவில் மாற்றி ஆரம்பித்தது இந்த 3 சீரியல். அடுத்ததாக ராமஜென்ம பூமி இயக்கம் இருந்ததை, அது நம்ம நாட்டினுடைய சிந்தனையை மாற்றம் இல்லை, சித்தாந்தத்தை மாற்றம் இல்லை, நடப்பை மாற்றம் இல்லை, நம்ம எதிர்காலத்துக்கே ஒரு வழி என்கிறத ராமஜென்ம பூமி இயக்கம் நமக்கு விலைக்கு கொடுத்த நாட்டில் எந்த அளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று இன்றைக்கு இந்த சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால், உபனிஷத் கங்காவை பற்றி நாம் இந்த அளவுக்கு பேச முடிகிறது என்றால், இதற்காக கோபால் சீனிவாசன் போன்றவர்கள் முன்னின்றது இதை எப்படியாவது இதை நம்ம அடுத்த சமுதாயத்துக்கு கொடுத்து வேண்டும், அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுத்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் என்றால், இந்த நாட்டினுடைய சூழலில் ஏற்பட்ட மாறுதல் தான். அதில் நம்ம சுவாமி ஸ்வரூபானந்தாஜி கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தேன். ஏனென்றால் ராமஜென்ம பூமி இயக்கம் ஆரம்பித்த போது இது வகுப்புவாதம், இது யாருக்கோ எதிரானது, இந்த நாட்டை பிளவுபடுத்தக்கூடியது, இப்படியெல்லாம் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு நமக்கு எதிராக ஒரு கருத்து போராட்டம் நடந்தது. ஏனென்றால் அந்த போராட்டத்தில் நான் ஈடுபட்டிருந்தேன். நமக்கு எதிரான அவ்வளவு பெரிய போராட்டம். ராமர் என்றாலே ஆபத்தான விஷயம். எந்த நாடு ராமனை வழிபடுகிறதோ அந்த நாட்டில் ராமன் என்றால் ஆபத்தான விஷயம் என்பது 1990 அது பரப்பப்பட்டது. அந்த சமயத்தில் 1992 நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த நிகழ்வு நடந்த பொழுது, அந்த நிகழ்வை யாருமே எதிர்பார்க்கல, அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கல, அந்த இயக்கத்தை நடக்கிறவங்க எதிர்பார்க்கல, யாருக்குமே அதை பற்றி என்ன கூறுவது என்று தெரியவில்லை. அந்த சமயத்தில் சுவாமி சின்மயானந்தா அமெரிக்காவில் இருந்தார். இது நாம் எல்லோரும் கொண்டாடப்பட வேண்டிய விஷயம் என்று கூறினார். எனக்கு அதனாலேயே சின்மயா மிஷன் பேரில் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு ஈடுபாடு. இது ஏதோ ஆன்மீக அமைப்பு என்று நினைக்காதீர்கள். இந்த தேசத்தை புனருத்தாரணம் செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு, அதனுடைய தலைவர் தான் சுவாமி சின்மயானந்தா. இந்த மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கு பல ஏராளமான முயற்சிகள் தேவை. அதில் உபனிஷத் கங்கா ஒன்று. என்னுடைய நண்பர் கோபால் சீனிவாசன் இந்த அளவுக்கு அதில் ஈடுபட்டு இந்த சின்ன குழந்தைகளுடைய மனசில் நல்ல சிந்தனைகள், உயர்ந்த சிந்தனைகளை விதைக்கிற இந்த பிரம்மாண்டமான முயற்சி, இதை பார்த்தா இதை நாம் பெரியவர்களும் படிக்க வேண்டும் என்றால் 3 தலைமுறை பெரியவர்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கு நாம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக இந்த திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை நாம் எல்லோருமே படிக்க வேண்டும். இந்த பெரிய முயற்சிக்கு என்னை அழைத்து அதை பற்றி பேச வைத்ததற்கு நான் நன்றி கூறுகிறேன். எல்லோருக்கும் வணக்கம். Thank you, Gurumurti ji, for your inspiring words.
In essence, what Sri Gurumurti Ji was sharing was that only our Vedas and Upanishads have truth to the fundamentals which even science does not hold the answers to. And Gurumurti Ji also described the historical account of what led to this beautiful day of this launch of Upanishad Ganga and the change in the cultural fabric of Bharat. May I now request a teaser to be played in Malayalam? ഓടിക്കോ രക്ഷിക്കൂ എന്റെ ആനയ്ക്ക് മനവിളകി ഓടിക്കോ രക്ഷപ്പെട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആന ഈ വഴിക്കാണ് വരുന്നത് ഓടിക്കോ നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കേ എന്റെ ആചാര്യൻ എന്നെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈശ്വരൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്രേ ഞാൻ ഈശ്വരൻ അതാ ആ ആനയും ഈശ്വരൻ ഓടിക്കോ പുത്ര ഓടിക്കോ നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കേ എന്റെ ആനയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഓടിക്കോ പുത്ര ഓടിക്കോ വേഗം ഓടിക്കോ അല്ലയോ പാപ്പാനെ ഞാൻ ഈശ്വരനെ ഭയക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആചാര്യ അവിടെ കിടക്കും അവിടെ കിടക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ആന നിന്റെ മുന്നിൽ കൂടി വരുന്നത് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ അങ്ങ് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈശ്വരനുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് ആനയിൽ ഈശ്വരനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ആ പാപ്പാൻ അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അവരിൽ നിനക്ക് ഈശ്വരനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം അദ്ദേഹം മദ്യപാനം ആരംഭിച്ചു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ചൂത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അപമാനിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും പുത്രി ഞാൻ മരുമകനോട് തനിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഥവാ അവൾ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൾക്ക് നിന്നോട് ഇത്രയും മോഹം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പുതിയൊരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നു മുതൽ എന്നും പുറത്തു പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ നിന്നെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏതെങ്കിലും ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് തന്നോടുള്ള ആസക്തി അകറ്റാനായി പുറപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അധ്യയനം എന്ന ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ശരീരത്തോടുള്ള തന്റെ ആസക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒടുവിൽ അവൻ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പകരം വേശ്യകളിൽ നിന്നും ലഹരികളിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി As we approach the concluding segment of Upanishad Ganga launch celebration, it is my privilege to invite Srimati Shanti Krishnamurthy, Director of the CCMT Education Cell and the Chinmaya International Residential School, who brings over 48 years of experience in the field of education, to share the rollout plan of Upanishad Ganga workbook for all the schools present here and those that where we plan to pilot this program. Hari Om, my prostrations to Pujya Swamiji, pranams to all the dignitaries on the stage, Mr. Gopal Srinivasan, pranams to Sri Annamalai-ji, and my greetings to all the dignitaries who are present here and the audience who have gathered here. I indeed deem it a great privilege to stand here on the dais to share the insights of the workbook that has been prepared. Our Honorable Prime Minister, when he launched the National Education Policy, the policy was launched after almost 3 decades. He mentioned this policy is going to make a new India. This ambitious vision is also reflected very beautifully in the vision statement of the National Education Policy. I'd like to draw attention of 2 important aspects that's mentioned in the vision statement. It talks about through India-rooted education, we will be transforming the nation. Chinmaya Mission, we are very, very happy that they have brought the great Upanishad knowledge into the schools, into the classrooms today. We need to give a big round of applause for the Chinmaya Mission and to Sri Gopal Srinivasan for taking this initiative forward. But the most important aspect of the vision statement I mentioned is to transform the nation. The very, very purpose of education is to transform. A nation, our Gurudev very, very beautifully says, only through individual transformation, world transformation is possible. We are all the bricks of the nation. Unless each one of us change, each one of us transform, nation's transformation will never become reality.
It's very, very important to understand. It's very interesting, in fact, to understand teaching is the only profession, and teachers are the only professionals who work with individuals for a long period of 15, 16 years. So the role of teachers is seeing that the nation gets transformed. So it's very important to understand this beautiful knowledge has been brought to the classrooms. But we also need to ensure it doesn't remain as information and not achieve the objective of the very, very purpose of this initiative. Like, unfortunately, we see many of the academic informations remain as just information for scoring marks. In spite of the so much of academic inputs given on food values and nutrition, our country will not have so much of obesity. 30% of the children are obese under the age of 14 today because it has remained as information. We do not want this information, beautiful information, to remain just as information, but how are we going to transform the child in the classroom? The classroom transaction should lead to transformation of the child. So that is a very, very objective of this initiative. And I met Mr. Srinivasan and his residents, and I could see the passion, the vision he has behind this initiative. So when Chinmaya Mission reached to us to make a workbook for this, we had a group of all our volunteers from Chinmaya schools, about 16 of them across the country. We met, we deliberated on this, and a workbook has been created, only to ensure that it doesn't remain as a just bookish knowledge or a source of entertainment in the classroom watching something as a movie. To engage the children, to engage the participants, we have made worksheets, puzzles. We have integrated art into some of the episodes, the worksheets of the episodes, to engage children to take the initiative to take up the exercises. But we have included reflective experiences in each of the worksheet. You will all agree with me. Only through reflection of the experience, we learn only from the reflection of the experiences, not just going through some experience. So these reflective exercises, where the child is able to write what is his takeaway from the lesson, or is he able to look at whether the knowledge that is given in the episode, how relevant it is in today's situation. When they analyze, when they do introspection on that, this knowledge can get internalized. That's the only way to bring in the transformation that is expected out of this exercise. So teachers are most welcome. Chinmaya Mission is very, very happy if we could have forums. Any support to the teachers will be extended. We can have discussions so that stimuli to the child has to be given so that he internalizes this knowledge. That's the very, very purpose of it. And it was indeed a joy for doing this. It's our dedication to our Puja Gurudev. Chinmaya Education Cell is very, very happy to have taken up this work. And I take this opportunity here on the stage. I would like to thank all the teachers. Some of the principals also joined us in this initiative. So I'd like to thank each and every one of them. We made it possible within a period of 3 months through a lot of deliberations and all of that. And I also would like to thank the Chinmaya Vidyalaya Nagapatnam, who completely translated in Tamil and provided this for all of us. So with these few words, I'm sure it's going to be an amazing experience going through these workbooks. We are open to suggestions from the teachers, from the principals, from the educators. If we need to revisit it, this is just a pilot launch, we can still work on it. With these few words, I really thank Chinmaya Mission for providing us with this wonderful opportunity. Let us make it a transformation tool. Hari Om and thank you. As we approach the conclusion of this day, and before I give the oath of thanks, Sri Gopalji would like to give a small memento to all the dignitaries, I'm told, by the team. So we'll just be bringing it up.
And may I also request Sri Annamale ji to please come up once more. I'm sorry, but as we conclude this momentous occasion, the launch of Upanishad Ganga in 5 languages today, I would like to express our heartfelt gratitude to everyone who made this possible. First and foremost, I offer my humble pranams to Bhagwan and Pujya Gurudev, 2G, God and Guru, as we say. Without their grace, none of this would have been possible. Our heartfelt gratitude to Pujya Swami Tejomayananji for conceptualizing this series with such clarity of vision, making the highest knowledge accessible in a simple yet profoundly impactful manner. We also extend our sincere appreciation to Dr. Chandra Prakash Dwivedi ji for his skilled writing and direction, which brought this vision to life with excellence. Our sincere gratitude goes to the research team led by Swami Advayananji, Swamini Vimalananji, Swami Shardananji, and their teams. A special thank you to Wisdom Tree Productions, the cast, crew, and the entire production team for bringing this masterpiece to life. For this special translation and dubbing initiative, we deeply thank Mandira Dwivedi ji, the executive producer from Wisdom Tree Productions, for leading this monumental task with precision and excellence. Mandira has truly been my favorite person on speed dial the past 2 years, and she has been always chasing us and ensuring this translation and dubbing has been done meticulously. We are pleased to invite Dr. Chandra Prakash Dwivedi ji to receive prasad from Pujya Swamiji on behalf of Mandira ji for her exceptional contribution. To our sponsors, the Sanathana Seva Foundation, and the many individuals who contributed to this initiative, we extend our heartfelt thanks. We would like to invite Shri T.A. Prasanna ji to receive a token of gratitude on behalf of the entire team of Sanathana Seva Foundation and the TVS Capital Funds for their close collaboration and diligent monitoring of this project's progress over the past 2 years. I would now like to request Swami Shashwatananji from Chinmaya Mission, Hosur, and his dedicated team, Brahmacharini Shraddha Chaitanya, Srimati Rajeshwari, and Sukanya Jagadish. Only Srimati Rajeshwari ji is present today here. I thank them from the bottom of my heart for their unwavering dedication to ensuring the highest quality in translation and dubbing, especially in Tamil, where no room was left for even the slightest deviation in language or pronunciation, is truly commendable. We also recognize Swami Adityananda from Chinmaya Mission, Mandya, for his quick and passionate translation of each dialogue in Kannada and his consistent involvement in providing feedback to the dubbing artists. Swamiji's enthusiasm and dedication has been truly remarkable. I would now request Swami Suvirananda ji from Chinmaya Mission, Guntur, to come forward and receive prasad from Pujya Swamiji. We deeply appreciate his critical feedback on each Telugu episode post-dubbing, which played a crucial role in ensuring the excellence of the Telugu version. His contributions were instrumental in enhancing the overall quality of the final product.
We also acknowledge Brahmacharini Tarini Chaitanya for her invaluable work on the English dubbing and translation. She was supported ably by Shalini Rawatji from Chandigarh and Atul Karanjkar in the early phase of the project. We request Brahmacharini Tarini ji to receive prasad, also on behalf of the Malayalam team who were unable to be present here today. I would, however, like to remember the team members of Malayalam, Swami Vivekanand ji, who identified the resources for us on who could do this excellent job of ensuring the quality of translation was accurate. Brahmachari Sudhir ji, Srimati Smita Jaykrishnan ji, and Vanaja Nair ji. A special thanks to Shanti Krishnamurti ji and her team of 18 dedicated teachers from Chinmaya Vidyalaya schools, like she earlier mentioned, from Nagapatnam as well as other schools. May I request her to also come up? We truly appreciate their quick turnaround and ingenuity in creating pointed as well as free thinking and reflective questions. It's very, very insightful, the workbook. Once you get to see it, you'll really know what work has gone into it. The collective efforts of so many individuals have truly brought this vision to life. At this point, I would also like to acknowledge the DAV institutions for their invaluable feedback on the pilot versions of English, which contributed greatly to the refinement of the series. For making today's launch such a memorable experience, we extend our deepest gratitude to Swami Mitranandji and the Chinmaya Mission Chennai team for their meticulous coordination at the Chinmaya Heritage Center, and the Chinmaya Vidyalaya faculty for their tireless efforts in executing the stage setup and assuring students from various prestigious schools in and around Chennai. We are grateful for the presence of representatives from educational institutions across Chennai, for the support of my back office teams at CCMT and the Sanathana Seva Foundation. A special thanks to all our dignitaries present here, Sri Gopal Srinivasan ji, Sri Gopal Swami ji, Dr. Chandra Prakash Dwivedi ji, Sri Guru Murthy ji, and Sri Annamalai ji, who have graced this occasion with their wisdom and presence. Our deepest gratitude to Pujya Swami Swarupanand ji for launching this noble initiative and inspiring us with his words. Finally, to our wonderful audience, your enthusiasm, energy, patience, and engagement have been truly commendable and which has really made this event very special. Let us all take forward the ageless teachings of the Upanishad Ganga and continue to enrich our lives and communities. Thank you all once again for being part of this incredible journey. May I now request all of us to rise. So we sing the national anthem, and which will be followed by the Shanti part. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाधा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Before the Shanti part, I just realized we have missed playing one of our teasers in English. If we can just have that teaser quickly. Where does the sky end? Oh, what makes you think about that, son? Who
is the one that makes the birds fly? Because they are birds, that's why they fly. Why is there heat and fire? We are ferrymen. Why should we be concerned with all that? Drops constitute water. So animals constitute? What do human beings constitute? Where do human beings come from? Where do human beings go? Why can't I study like the other students? Why I do not have any acharya? Why do people not want me to learn? Satyakam, now go and tell Acharya Gautam that your mother has served so many people. So it is not possible for her to tell your real father's name, clan and lineage. Now on, you are my disciple and I am your Acharya. Acharya, can the thread ceremony be performed for one whose father is unknown? One who can speak the truth, hear the truth, accept the truth. He alone can have the right to supreme knowledge. Oh, Brahman, what makes you laugh like this at the assembly? Oh, King, I came here with the thought of challenging Acharya Bandi to a scriptural debate in the midst of great scholars in your assembly. But I realized here, this is an assembly of fools. I have told you the reason for my laughter. Now do ask these foolish scholars who they were laughing at. At me or at the potter who has created me? Ask them who was the object of their laughter. I would also like to pay humble obeisance to all the monks and swamins who have come from Ramakrishna Mutt. Missed mentioning them earlier. And let's conclude with the Shanti part. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. May I request all of you to kindly sit down once again, so that we allow our dignitaries to first exit, and then 3 rows at a time, if you can, the students can get up and walk out. It will be less chaotic and easy to exit this place. Thank you all for your patience. Hari Om, and thank you for being such a wonderful audience. A big round of applause to all of you once again. You can start